Hello everyone. Hello. Hope you all are doing well. I think after a long time you are going to see me. Okay, just wait for some time. I will be there. So in the previous classes we had seen about the drying, definition of the drying, objectives of the drying. Then in the last class we had seen about the fluidized bed dryer, which is used for the drying purposes. Then we had seen the advantages and disadvantages of the fluidized bed dryer. If you had not watched my previous video, then see here under the I button at the upside, in the I button you will get the link for that. Then see, we will today we are going to see from the drying, from the freeze drying. So let's proceed further. This freeze dryer, it is used in the pharmaceutical industries for the various purposes. So first see what is mean by the freeze drying. Freeze drying म्हणजे काय ते आपण बघूया. सो फ्रीज ड्राइंग म्हणजे काय की वॉटरच्या वेपर्स आहेत फ्रॉम अ सोल्युशन, जे काही सोल्युशन आहे त्याच्यामधून वॉटर वेपर्स आहेत त्या काय केल्या जातात, रिमूव्ह केल्या जातात. दॅट इज दी freeze drying by means of the sublimation. Therefore this process, this freeze drying process, it is also called as the sublimation, drying process or lyophilization. So what is the exact meaning of the sublimation, that you have to find out and you have to do comment in the comment box under the under the video, under the comment box you have to do the comment what is mean by the sublimation. So now see the principle behind the freeze drying. So here in that what happen, whatever the material which you want to dry, whatever the material it is there, so that material first it is frozen in the container, and the high vacuum system that is apply here, high vacuum, high pressure जे काही आहे ते इथे काय केलं जातं, इथे अप्लाय केलं जातं. सो दॅट व्हॉट हॅपन हियर, जे काही सी हियर ऑन दी स्लाइड, प्रेशर ऑफ दी वॉटर वेपर, वॉटर वेपरचं प्रेशर जे काही आहे ते इथे काय होतं, इट इज रिड्यूस टू लेस दॅन दॅट ऑफ दी मटेरियल बिईंग विच इज बिईंग दी ड्राईड. म्हणजे जे काही मटेरियल आहे सो त्या मटेरियलचं प्रेशर आहे त्याच्यापेक्षा वॉटरचं वेपर प्रेशर आहे ते इथे काय होत असतं तर रिड्यूस होत असतं. सो फर्स्ट इथे काय केलं जातं, मटेरियल इट इज फ्रोझन इन दी कंटेनर, इन अ सुटेबल कंटेनर. मटेरियल, जे मटेरियल तुम्हाला काय करायचं आहे, ड्राय करायचं आहे ते फ्रोझन केलं जातं, हाय व्हॅक्यूम इथे अप्लाय केलं जातं. त्याच्यामुळे काय होतं की वेपर प्रेशर जे काही आहे, दॅट वेपर प्रेशर जे आहे कशाचं, वॉटर वेपरचं, ज्या वॉटर वेपर आता फ्रीज ड्राईंग आपण करणार, सो वॉटर वेपरचं जे काही प्रेशर आहे ते काय होतं इथे रिड्यूस होतं, विच इज लेस दॅन दॅट ऑफ दी मटेरियल बिईंग ड्राईड. Then next see, so that it reduces the temperature and pressure to values below the triple point. So here that below word is there. So here you can see here that is here what happen, temperature and pressure it is काय होतं ते काय होतं, reduce होतं to the values below the triple point. Then now see, any heat transfer which is there, so that heat transfer it is used as a latent heat, and here in this process ice sublimes directly into the vapor state. ह्याच्यामध्ये काय होत असतं, आईस जो काही आहे, सो दॅट आईस इज व्हॉट हॅपन हियर, that sublime directly into the vapor state. So this is the basic simple principle behind the process of a freeze drying. So this is the freeze dryer
then after that water vapor which are there, so that water vapors they are removed by the condensation process. So that condenser which is that condenser which is there, it is maintained at a temperature which is lower than the frozen material, and whatever the vapors here, that generated vapors, that vapors are removed by means of a condensation. So this is the basic simple principle behind the freeze drying process. Then next see the diagram. This diagram you have to draw in your notebook. So this is the freeze drying system. These are the important components of a freeze dryer. So here it is a vial containing material to be dried, means freeze material to be freeze dried. ह्याच्यामध्ये काय असतं, व्हायल आहे, इंजेक्शन्स व्हायल्स, अँटीबायोटिक्स आहेत, त्याच्यासाठी फ्रीज ड्रायर्स आहेत, हे यूज केले जातात. हियर कॉम्प्रेसर इज देअर, हियर कंडेन्सर, देन रेफ्रिजरेटेड और हीटेड शाफ्ट आर प्लेस हियर, देन वॅक्यूम पंप, आइस इज देअर. देन now see after, so this diagram, make a screenshot of this diagram and you have to draw this diagram in your notebook. So if see, if the question is asked in your MSBT exam, so that is the write a note on a freeze dryer, or write a note on the different processes which are involved in the freeze drying. So you have to draw this diagram. Then now see the basic simple construction behind the freeze dryer. So if you draw a neat wall and label diagram, then you can easily write down the construction. So here that chamber is there, chamber for which purpose, for the drying, that is vacuum drying. Then vacuum source is there, heat source is there where we are heating the material. Then a vapor removal system, that is a vacuum pump or steam ejector. म्हणजे काय आहे, वेपर रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा सिस्टम आहे, ते त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. देन नेक्स्ट आहे ते नाउ सी हियर द चेंबर ऑफ द व्हॅक्यूम ड्राइंग, इट इज जनरली डिझाईन फॉर द बॅच ऑपरेशन, बट बाय युझिंग द स्पेशल इनलेट ॲज वेल ॲज द आउटलेट, that continuous drying processes we can achieve. So vacuum drying हे जनरली कशासाठी वापरतात, तर टोटल बॅच ऑपरेशनसाठी, मीन्स टोटली जी काही बॅच असेल, म्हणजे टोटली वॉट एव्हर दॅट मेडिसिन्स फॉर्म, सो ती एक काय होते, बॅच होते, बॅच नंबर तुम्ही लिहिता प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असताना, किंवा कुठचंही जरी तुम्ही मेडिसिन बघितलं त्याच्यावरती काय असतो, बॅच नंबर असतो. सो ही जी व्हॅक्यूम ड्रायिंगची प्रोसेस आहे ही जनरली बॅच ऑपरेशनसाठी वापरली जाते, बट बाय युझिंग दिज स्पेशल इनलेट अँड आउटलेट मेकॅनिझम दॅट कंटिन्युअस ड्रायिंग ऑपरेशन इज अचीव हियर. देन नाउ सी आफ्टर द construction, so next will be the, see this, these are the freeze dryers. This यूज इन द इंडस्ट्री. हे फ्रीज ड्रायर्स आहेत ते कुठे वापरले जातात, इंडस्ट्रीजमध्ये यूज केले जातात. सी दिस इज दी फ्रीज ड्रायर्स. व्हॅक्यूम, हे बघा, हे जे आहे ना इथून, हे बघा, हे व्हॅक्यूम इथे व्हॅक्यूम पंप इज देअर, व्हॅक्यूम इज जनरेटेड हियर, आणि जे मटेरियल आहे ते इथे आतमध्ये ह्याच्यावरती हे असतात, त्याच्यामध्ये प्लेस केलं जातं वॉट एव्हर मटेरियल इज देअर. Then now see the simple working of the freeze drying process. So see, this is very important. The process of a freeze drying, they are generally divided into the 5 parts. So in that first part it is there, the first part it's a pre-treatment. After pre-treatment, pre-freezing is there. Then pre-treatment, pre-freezing, then primary drying is there, secondary drying is there, and packing is there. So we will see first one, it's a pre-treatment. Pre-treatment मध्ये काय केलं जातं, see now what is the aim of this step, that is to reduce the volume of the solution which we are going to place in that container. ज्या कंटेनरमध्ये आपण आपलं काय करणार आहे, सोल्युशन प्लेस करणार आहे, त्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, व्हॉल्यूम आहे ते रिड्यूस करायचं असतं. सो त्याच्यासाठी प्री ट्रीटमेंट ही प्रोसेस आहे ती केली जाते. सो दिस सोल्युशन विच इज देअर, सो इट इज प्री कॉन्सन्ट्रेटेड अंडर दी नॉर्मल व्हॅक्यूम ट्रे ड्रायिंग. जे सोल्युशन आपल्याला काय करायचं आहे, प्री कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. सो नॉर्मल व्हॅक्यूम, अंडर दी नॉर्मल व्हॅक्यूम ट्रे ड्रायर असतात, म्हणजे जसं की आपला हा फ्रीज ड्रायर आहे तसे इंडस्ट्रीजमध्ये ट्रे ड्रायरसुद्धा यूज केले जातात.
सो समटाइम्स सॉलिड और लिक्विड डेसिकंट्स, सी हियर डेसिकंट्स जे काही असतात, सो दॅट रोल ऑफ द डेसिकंट्स इज टू रिमूव्ह दी मॉइश्चर, त्या ड्रग पार्टिकलमधली किंवा ते जे काही पावडर पार्टिकल्स असेल त्या पावडरमधली मॉइश्चर रिमूव्ह करण्यासाठी डेसिकंट्स आहेत हे यूज केले जातात. सो दीज आर ऑल्सो यूज हियर अँड दीज रिड्यूसेस ते ॲक्च्युअल ड्राईंग. म्हणजे कसं, जर आपण नॉर्मल मेथडने गेलो तर त्या मेथडला ड्राईंगसाठी खूप वेळ लागतो. सो इट रिड्यूस दॅट ॲक्च्युअल ड्राईंग बाय 8 to 10 टाइम्स. सो दिस इज दी प्री ट्रीटमेंट. ही काय आहे, प्री ट्रीटमेंट आहे. व्हॉल्यूम जे आहे सोल्युशनचं, वॉट एव्हर सोल्युशन इज देअर ते कंटेनरमध्ये इंट्रोड्यूस केलं जातं. देन सोल्युशन प्री कॉन्सन्ट्रेट केलं जातं अंडर दी नॉर्मल व्हॅक्यूम ट्रे ड्राईंग. देन हियर डेसिकंट्स आर ऑल्सो यूज, डेसिकंट्स पण यूज केले जातात. देन नेक्स्ट आहे ते प्री फ्रीजिंग. प्री फ्रीजिंग कशासाठी केलं जातं, तर वॉटरला सॉलिडिफाय करण्यासाठी. देन ॲम्प्युल्स आर देअर, व्हायल्स, बॉटल्स की ज्याच्यामध्ये ॲक्वियस सोल्युशन पॅक केलेलं असतं. सो ह्या ज्या असतात ॲम्प्युल्स असतात, देन व्हायल्स आर देअर, बॉटल्स आर देअर, त्याच्यामध्ये काय असतं व्हायल्स आणि त्याच्यामध्ये काय असणार इंजेक्शन्स असतात, ते पॅक केलेले असतात. सो दॅट आर फर्स्टली फ्रोझन इन दी कोल्ड शेल्स ॲट अ टेम्परेचर विच इज बिलो दी 50 डिग्री सेंटीग्रेड. प्री फ्रीजिंग आहे. प्री फ्रीजिंग कशासाठी केलं जातं, वाय इट इज डन, टू सॉलिडिफाय दी वॉटर, वॉटरला सॉलिडिफाय करण्यासाठी. सो ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, फर्स्टली ॲम्प्युल्स विच आर देअर, व्हायल्स, बॉटल्स आर देअर विच कंटेन्स ॲक्वियस सोल्युशन की ज्याच्यामध्ये ॲक्वियस सोल्युशन असतं, इंजेक्शन असतं, ते काय केलं जातं, पॅक केलं जातं. अँड दॅट आर फ्रोझन, ते फ्रोझन केले जातात कोल्ड शेल्समध्ये ॲट अ टेम्परेचर विच इज बिलो दी 50 डिग्री सेंटीग्रेड. देन नाऊ सी प्रायमरी ड्राईंग. आता आपण पहिलं काय बघितलं ह्याच्यामध्ये, प्री ट्रीटमेंट बघितलं आणि प्री फ्रीजिंग बघितलं. सो त्याच्यानंतर काय आहे, नेक्स्ट इज दी प्रायमरी ड्राईंग. सो प्रायमरी ड्राईंग हियर व्हॉट इट इज डन, सो वॉट एव्हर मटेरियल यू वॉन्ट टू ड्राय इट इज स्प्रेड फर्स्टली. वाय इट इज स्प्रेड, बिकॉज टू इन्क्रीज दॅट surface area for the sublimation. Then so kindly note that sublimation, what is meant by the sublimation, if you know, and if you also don't know then find it out on the Google and put your answer in the comment section. So material जे काय केलं जातं, ड्राय केलं जातं, ते स्प्रेड केलं जातं in order to increase the surface area for sublimation. Then here temperature and pressure which is there, so that temperature is pressure, it is kept below the triple point of the water, that is the 0.0098 degree centigrade and 4.58 mm of the mercury. So that is the triple point of water for the sublimation of water. So this is the primary drying. Then next is secondary drying. Secondary drying मध्ये काय होतं की जी मॉइश्चर विच इज लेफ्ट, ह्या प्रायमरी ड्राईंग प्रोसेसेसमध्ये काय आहे, मॉइश्चर क्रिएट झालेली आहे. मॉइश्चर म्हणजे क्रिएट इन द सेन्स मॉइश्चर जी क्रिएट झालेली होती त्याचं सबलिमेशन झालेलं आहे. तरीसुद्धा अजून जी काही मॉइश्चर उरलेली असेल कशामध्ये, प्रायमरी ड्राईंगमध्ये, इट इज रिमूव्ह बाय ॲन ऑर्डिनरी व्हॅक्यूम ड्राईंग. ऑर्डिनरी व्हॅक्यूम ड्राईंग करून ती मॉइश्चर आहे ती रिमूव्ह केली जाते. देन व्हॅक्यूम ड्राईंगसाठी स्पेसिफिक टेम्परेचर मेन्शन केलेलं आहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. देन आफ्टर दॅट सेकंडरी ड्राईंग नंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे पॅकेजिंग. सो पॅकेजिंग प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन दी फार्मास्युटिकल. सो these biological products are there which is dried by this freeze drying. So they are usually required to be in the sterile condition for the injection, so that the proper care should be taken, because the injections are there, ear drops are there, your eye drops are there. So these are the sterile formation. So great care should be taken during their manufacturing, so that attention should be paid for this packaging of the freeze dried product. So these are the processes which are there in the our freeze drying. freeze drying च्या प्रोसेसेस काय काय बघितलं प्रोसेस आपण फर्स्ट स्लाइड मध्ये काय बघितलं, प्री ट्रीटमेंट. फर्स्टली आपण बघितलं प्री ट्रीटमेंट. आफ्टर दॅट प्री ट्रीटमेंट वी हॅड सीन दी प्री फ्रीजिंग. प्री ट्रीटमेंट, प्री फ्रीजिंग, प्रायमरी ड्राईंग, सेकंडरी ड्राईंग अँड पॅकेजिंग. सो फर्स्ट काय होती प्री ट्रीटमेंट, त्याच्यानंतर प्री फ्रीजिंग, देन प्रायमरी ड्राईंग, सेकंडरी ड्राईंग अँड नेक्स्ट वन इट्स पॅकेजिंग. Then now see the advantages of this freeze drying process.
So here the product which is obtained here, it is the light in the weight and it is having the good solubility. Then here hydrolysis, chances of the hydrolysis they are reduced, because what happen, hydrolysis का होत नाही, कारण ड्राइंग कसं होतं, व्हेरी लो टेम्परेचरला कॅरी आउट केलं जातं, त्याच्यामुळे हायड्रोलिसिसचे चान्सेस आहेत ते इथे लो असतात. देन ड्राइंग इज टेक्स प्लेस अंडर दी व्हॅक्यूम, ड्राइंग अंडर दी व्हॅक्यूम असतं. सो हिअर ऑक्सिडेशन इज ऑल्सो मिनिमाइज, ऑक्सिडेशनसुद्धा काय होतं इथे मिनिमाइज होतं, बिकॉज सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअर बरोबर कॉन्टॅक्ट येत नाही. सो दॅट ऑक्सिडेशन पण इथे काय होतं, रिड्यूस होतं, कारण ड्राइंग जे आहे that drying is taking place under the vacuum. Then the thermolabile, thermosensitive drugs are also can be dried by this freeze drying process. So these are the simple advantages of the freeze drying process. Then now see some disadvantages of the freeze drying processes are there. So this process is expensive, because see here that a complicated plant is used. Then product obtained by this process, they are the hygroscopic, and so being the hygroscopic material, we should have to take the great care during its packaging. Then see the drying period, it is very लॉंग. ड्राय होण्यासाठीचा जो पिरियड आहे तो पिरियड कसा असतो इथे लॉंग असतो. ही प्रोसेस आहे ही कशी आहे, एक्सपेन्सिव्ह आहे. देन प्रॉडक्ट ही जो ऑप्टेंड होतो इथे, दिस प्रॉडक्ट विच इज ऑप्टेंड बाय फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस इज व्हेरी hygroscopic. So these are the disadvantages of the freeze drying process. Then uses, so these freeze drying process, it is used for the drying of the different types of the antibiotics, blood products, vaccines are there, enzyme preparations, then for microbial cultures, and it is also used for the thermolabile substances. Thermolabile substances, thermo सेन्सिटिव्ह, हीट सेन्सिटिव्ह सबस्टन्सेस आहेत त्याच्यासाठी पण हे काय केले जातात, यूज केले जातात. सो दिस इज द युजेस ऑफ द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस. सो वी हॅड सीन टुडे द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस, वी हॅड सीन द प्रिन्सिपल behind the freeze drying process. Then construction, that diagram you have to draw in your notebook. Then advantages, disadvantages of the freeze drying process. So if you have any doubt, you can ask me, you can ask in the comment section. Then see, watch this video again and again. If you watch this video again and again, then everything you will get in your mind. So thank you so much for fully watching this video. Happy learning. If you had not subscribed to my channel, then please subscribe first and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos.